We have we studied in IT, we had all our experience in IT, but then our customers usually, they didn't study in IT at all, they study in their field, and then they have no experience in IT, they have experience in their field. And so we are very different from our studies and our experience. Sometimes we are also different from the language we speak. Sometimes several of our customers, they are French. And so we have a French customer talking in English, maybe to a German project manager who will speak back in English to a Vietnamese technical team. And so in the end, there is a lot of things which can happen, which can be a lot of information, which can be going through this chain, which can be lost or transformed, changed. There can be a lot of misunderstanding. So it's very, very important that you keep asking questions when there is something you don't understand. Because if there is something you don't understand, it can really lead to big problems in the later stage. Okay, who knows this one? Who doesn't know this one? Nobody knows and nobody doesn't know. So this one is, you can find it very easily on the internet if you search for the project management, the swing. And it really shows all the problems, all the communication issues we can have during the project. Yeah, I will read it, so it's a bit small. So the first one is how the customer explains it. There's a project leader, he understands this one cannot be used. This one is ridiculous because you don't need to have 3 layers. This one, the analyst, he designed it. It might work, but it's very complicated. This one, the programmer, the developer, he did something that looks like a good solution, but it doesn't work. Then the sales team, this is how they sell it. Okay? It's really amazing. Then you've got the documentation. Sometimes we don't have time to write any documentation, enough documentation on the project. So it's a big problem because 2 years after, when your team is still in charge of maintaining or the support of the project, if there is no documentation, it can be really complicated to maintain. Then this is how it was deployed, how people install it, so it doesn't work. Then that's how it was invoiced, so how much the customer needs to pay. It's scary. Then it was the support, and that's actually what was needed. And that was the best solution probably for the customer. And it was very simple. Just no one, everybody failed to understand what was really needed. Sự đau khổ chưa? Em phải nhìn cái hình là em thấy đau khổ. Okay, they understand. So now, usually at the end of the analysis, if the customer is happy with the workload estimation, it means with the cost, and with how we've been working with them so far, normally we will launch the project, the implementation of the project. So the first step is that you need to find the team who will work on your project. So you will need, usually for us, you standard team, it will be 1 technical leader, 3 developers, and 1 tester. But then sometimes in your team, you have nobody available or not enough. So you will need to ask for other project manager if they have some people in their team who could join your team. So your first role as project manager will sometimes be to look for people to work with you, to hire people internally. Second point is you will this is something you should do or your company will do, is have a checklist that of everything you need to do at the moment you are launching the project. There's many little things that have to be done, so let's do it from the beginning so you don't need to think about it. And then you can ask some technical experts to review with your technical leader how is going to implement each of the points of the project.
So you can maybe you can see some shortcuts, some easier way to do. You can advise to use some existing features that have already been done on other projects. So it will help your team to save time during the implementation. So during the whole of the project, you should use some kind of task management tool or ticket tool. This one is a screenshot of the task in Odoo. So it's very basic, it's very simple. You have a summary. Here behind there is a description where you can input more information of what has to be done. And you need to be able to track the time, to know how much time has been spent to complete this task. And this will, having information about the time will be helping you to be a better project manager. So it will help you to see where you've been doing wrong estimates, where you've been spending too much time and less time, what are to identify where developers had difficulties. So time tracking is really important. If you remember from the 3 roles of the project manager, one of them is to make a happy boss, and the happy boss will compare the time initially planned to the time you actually spent. So if you spend less time than it was spent actually, then you will have happy loss. The question is, if the developer need to manually insert on detail here, so it takes some time, right? Yeah, it's very quick. Consumes very a lot of work. Okay. So nobody in the world likes to do this, to input the time spent. But actually it's not a matter of how much time you consume to input your time, because honestly it takes less than 1 minute. And to input it, and usually for one task it will take, in one day people they will work on 3, 4, 5 tasks. And so this takes them only 5 minutes during the day. So it's very quick to do. So, but it's more about remembering that you have to do each time. But who control who validates the time here? Actually, for us, we don't validate the time. We just ask people to record how they spent the 8 hours during the day. Yeah. And this is enough for us. If they, well, for sure they will make mistakes, maybe they say they spend 2 hours more on this task and 2 hours less on the other. Or maybe they make a longer break and they put it on this task. That's fine, but usually what we will be looking at is where we have very big gaps. And there are some tasks where we have very big gaps. Like times 10. So actually the time here just for reference. Yeah. And then afterwards, if we identify that there are some gaps, then we always need to investigate. But we can never make conclusions just out of this number. It's just a way to alert us. But normally, what will be correct is the time that people input per project. Because one person is working nearly full time on the project, so you will know that 8 hours every day has been spent by this person on this project. And after 2 months, you can see how much time in total has been spent on the project. Rồi có gì hỏi không? Thì chuyển qua xíu phần hả? Anh biết trễ có bị không? Hết lớp thầy. Vì sao không gì? Thương mại điện tử của thầy. Thiết kế. Nói đây biết thì nếu mà thầy mở lớp thì thầy mở lớp cho tiếp thị trực tuyến nữa. Tự chọn với lại cái chuyên đề an toàn bảo mật thông tin. Chưa biết cái gì nữa tại đụng giờ quá trời. Thì mấy bạn cần bao lâu để đăng ký đó? Cũng chưa biết. Tùy bạn thầy ơi. Nãy giờ chưa vô mạng được. Rồi để cho nghỉ 10 phút để các bạn đăng ký. It was a ticket tool, and so ticket is one task. There are others. There is one thing which is some other things which are very important on a ticket or on a task that we know who it is assigned to. That's very important. So one task will always be assigned to one
one person, and this person will be in charge to do this task. Then normally with the ticket tool, one thing which is very good is we have the history of everything that has been changing on the ticket. So we can really understand, because sometimes the requirements are changing, sometimes when the status are changing, you want to know who has been doing what. And this will be allowed by a ticket tool. Để bạn thông báo luôn cho thầy là điểm danh. Bữa nay điểm danh. Thông báo đi cần. And so what I mentioned before is that communication can be a very difficult point, can be a very complex point to manage during the project. And so having a ticket tool that you share with the customer can help you, really help, because like this you can keep track of everything that is being said, that is being communicated, that is being exchanged with the customer. And so later, because very often the customer will tell you, I told you this, and then sorry, but it's not written, so no, you didn't tell me this. And maybe it's the customer is convinced that he told you this, but if it's not written, if it's only speaking, nobody will really remember what has been said. So it's very important to write it down, because the projects last a very long time. And so when we deliver, at the end of the project, usually it's after 6 months, and nobody will remember what has been said exactly 6 months before. So keeping a written record on the communication is very important. So this one is a ticket workflow, standard ticket workflow. So who has been using a ticket tool so far? Has anyone been using a ticket tool so far? Coi cái ticket là gì không? Free ticket. Ai? Ticket là gì? Yeah. Hả? Cái task luôn. À đúng rồi. Ở ngoài đời á, lúc mà chị đi làm á, không có gọi là task đó, gọi là cái không mà. Có rất là nhiều phần mềm quản lý cái ticket đó, thì bên chị á là chị viết hẳn một cái hệ thống để quản lý những yêu cầu khách hàng và cái ticket luôn. Ví dụ luôn, không sử dụng cái mô hình project management, nó viết hẳn luôn, hẳn một cái luôn. Thì chị sẽ xác định bài là cái quy trình làm việc bên chị luôn á. Cho nên học đi, sau này vô một cuốn rất là nhanh hơn. The most famous ticket tool is, I think it's Redmine. Redmine and Jira is another very famous ticket tool. And then what I mentioned before is that you can also do task management inside Odoo. Inside Odoo you also have task management. Okay. And so the standard, so here is the standard workflow, the one we use at least at the top, which I believe is standard. So first you create a task and you assign it to somebody. Then this somebody, when they start working on it, they change, you have a status. You see here on the top right of the form, you have analysis, specification, design, development, testing, and done. So those are status. And so this, so your ticket normally has first it has to be done, and then it's done. That's how you work with your personal task list. I have to do this, and then this one is done. But when you work in a team, you need something a little bit more complicated. So I have to do this. I did this part. Now this person will check what I have done. Now this other person will do another kind of check, and then finally we will say it's done. You just have to do and done. So we have so first it's assigned. So it means that someone has to work on it. Work in progress. The WIP. The WIP means work in progress. It means that somebody is currently working on it now. Then code complete. It means that the task is completed, and because we are a development company, it's usually it's code that is being completed. And so at this time, the developer will commit this source code. And then afterwards, it becomes. Then afterwards, there will be the lead technical consultant, which will review the source code which has been done. And if the review is good, then it will be marked as ready to deploy.
And then afterwards, we deliver on a test server for our teams to test. Then if they are happy, it will be ready for staging. Then the customer will test. If the customer is happy, it becomes ready for production. And then we will deliver to production. Hiểu cái luồng đi đâu? Bạn nào trình bày lại cái luồng chỗ này nhé. Cô trình bày nói lại đó. This one is really important because this one is Bạn nữ bên kia chúng ta trình bày thử là cái này là sao? Vậy là nãy giờ nghe hả? Hay là không hiểu? Một cái ticket nó là một cái task các bạn hiểu không? Cái công việc được giao thì giờ một cái công việc được giao nó có một cái quy trình của nó. Vậy thì mấy bạn đây là cái quy trình thì các bạn chú ý ha. Có thể là chắc là maybe you can represent again this time because they don't follow it. Yeah. Just roughly. Yeah. So at the beginning, you create all your tasks and all the status for all your tasks. It will be assigned. Okay? They are all assigned to. So 5 first tasks are assigned to Han. 5 next tasks are assigned to Tam. Then 5 next time are assigned to me. Okay? When one of the 3 of us will start working on a task, we will change the status of the task and we will say now it's work in progress, WIP. Okay? Then when we finish working on the task, because we are developers, we write some code. When we finish writing the code, when we think it works well, we will commit our source code. You know what it means to commit the source code? Yes. Yeah. You commit the source code, and once you commit your source code, it means you are complete with the task, and so you will mention, okay, it's code complete. Then later on, you have somebody who is more senior than you, lead technical consultant or lead technical, who will review what you have committed. And then if your code is good, in the sense that it follows the coding guidelines, probably, and it seems that it's answering what was written in the description of the task, then we will mark it as ready to deploy. So once it's ready to deploy, it means that from a technical point of view, the way you write the code is correct. It follows some coding guidelines. Then afterwards, it will be deployed on a testing server for the QC team to test the ticket and make sure that on a functional point of view, it's correct, it's working well. And if it works well, then we will ask our customer to test. So the status will go to ready for staging, then if to customer test, then then when the customer is happy, we will mark it as ready for production. And once it's ready for production, we will deliver to the production server, and then it will be fully in production. So here it's closed. Cái này hiểu không? Các bạn nào bày lại được không? Còn điều quan trọng á, em trai em biết thì bày lại nó nghe trong này nè thử thì hiểu cái gì nói đấy, hiểu cái gì nói đấy, còn không hiểu cái gì thì cứ nói kéo không hiểu, không hiểu gì hết luôn. Chắc là Tâm nói tiếng Việt đó các bạn. Rồi, mọi người thấy cái tình cô không? Cái ô bự đầu tiên là cái gì? Giai đoạn phát triển có đó. Đoạn thứ 2 là đoạn test, đoạn thứ 3 là đoạn đưa khách hàng. Thì trong giai đoạn phát triển mọi người thấy nó có 4 bước. Bước đầu tiên là gì? Bước đầu tiên bắt buộc là phải tạo những cái task ra và đưa cho cụ thể người nào làm. Thì cái giai đoạn đó gọi là sai. Nó hiểu không? Sai đúng không? Xong rồi cái người developer đó bắt đầu vô làm. Thì cái trạng thái của cái task đó gọi là gì? Đang được làm, và đang được làm, cái ngành mình gọi là viết là work in progress, là công việc đang trong giai đoạn làm xong hết rồi thì phải làm sao? Phải commit code. Đó là cái tên đặc trưng của cái ngành của mình đó. Commit code có nghĩa là mình làm xong rồi mình đẩy cái code lên cái server code.
khi mà đẩy lên như vậy á, thì những người kinh nghiệm của mình á, những người developer kinh nghiệm của mình á, họ sẽ review về cái support của mình, coi mình có làm đúng với yêu cầu không, cái chuẩn code của mình á có được không, mình có tầm game đầy đủ trong cái support đó không, phải thỏa mãn một cái danh sách những yêu cầu đó về cái code đó thì mình mới được, còn không là phải viết lại cái code, mình viết lại cho đến khi nào nó được thì thôi. Rồi không chưa? Rồi sau khi mà cái người mà developer mà có kinh nghiệm á, họ review xong hết ok á, họ sẽ xét cái trạng thái của cái tiết kịch của mình, nó gọi là ready to deploy. Có nghĩa là cái này nè, deploy cho cái thằng tester test được rồi. Cái deploy này á là deploy lên cái server internal của mình, nhớ nha, của mình thôi, để cho PC test. Thì lúc này nó qua câu thứ hai là câu test, qua thứ hai là câu test. Thì lúc này PC cho nó test thì cái trạng thái của cái task của mình á, cái trạng thái của task của mình, cái trạng thái là cái gì là như là quality assurance đó. Cái này hiểu rồi đúng không? Rồi test xong rồi tester nó vô nó test, cái test mà nếu mà ok hết á thì cái ticket đó thành là ready for staging. Còn nếu mà không ok thì nó chuyển ngược lại cho cái thằng code nó làm lại, thì cái quay ngược lại gọi là assign tiếp. Thì ready for staging có nghĩa là gì? Đem cái tưởng tượng đi, ban đầu mình có xong, mình để trên một cái server gọi là internal, mình test xong ok hết, mình đẩy cho một cái server khác, và cái server đó cái từ chuyên ngành của mình á, nếu mà em ra ngoài em làm cái này gọi là staging, gọi là cái chỗ để cho khách hàng nó vô nó test. Hai cái này là hai cái server hoàn toàn khác biệt, và cái sự có thì tương đương nhau thôi, cho khách hàng cho nó test. Đó, thấy không? Ready staging xong rồi khách hàng vô test, khách hàng vô test nếu mà ok hết luôn á thì khách hàng sẽ test là ready for production. Có nghĩa là một server khác nữa, là tổng cộng có 3 cái server. Cái server production á là cái server á để cho khách hàng nó vô nó xài thực sự cho cái dịch vụ của nó luôn. Thì sau khi mà ok production hết tất cả cái ticket đó, tất cả cái task á, thì mình sẽ thực sự deploy hết tất cả cái task lên production. Rồi đến đây hiểu chưa? Còn ai trình bày lại được không? Bạn nào trình bày lại cái này đi. Phát trình bày lên đó. Đó là lúc đầu là kẻ có người là sai cho một người nào đó làm cái task đó, cho rồi người ta sẽ dựa vào document ở trên trở xuống thì người ta rất là có xong thấy mà nó ok, người ta làm thấy ok rồi người ta kể còn những có lên server. Thì cũng đến server xong sẽ có một người kêu là có nó được thì người ta sẽ đổi cái trạng thái về ready to destroy, không chỉ có gì đó test thì người ta sẽ test chức năng là gọi là đúng chức năng là kia, rồi nếu mà ok thì người ta đi tiếp đổi lại thành state, đổi cái trạng thái là staging, còn nếu không thì quay lại cho khó làm tiếp. Nếu mà xong luôn staging đó thì sẽ qua customer, người ta còn người ta test lại, nếu mà ok thì sẽ kết thúc. Giỏi quá. Rồi, mọi người theo kịp lại không? Là hiểu hết rồi đúng không? Rồi có em khóa trước thì trình bày còn mấy bạn không hiểu, mấy bạn khóa sau và mấy bạn đi sao? Ủa, bạn nói có thiếu hết rồi? Ủa sao học được lớp này vậy? Mình ngưỡng mộ chị Tâm nên Có ai có hỏi về cái quy trình này không? Thường cái ready production á là có nghĩa là khách hàng đã test ok rồi, cho nên không bao giờ nó quay lại đâu. Trừ khi á mà cái chỗ customer test á, lúc mà khách hàng test ra khách hàng nói á, cái này đâu có giống những gì trong mô tả đâu. Thì á, cái thằng QC á, nó vô nó coi lại, nó mát những cái khách hàng nói với lại những cái chỗ có mình có thật sự. This hour will be like this. Ready production là coi như là đúng kết thúc rồi, là khách hàng phải thực hôn rồi, nó chỉ xảy ra cái bước mà customer test thôi. Nếu customer test thật sự là sai á, thì phải là reopen lên cái trạng thái ở sai tiếp tục lại. Mặc dù JC ghi như vậy á, là đúng là sai rồi phải sửa, cho dù nó là production sai phải sửa, nhưng mà kiểu trong ngoài thực tế á là mọi thứ nó quá muộn hết rồi. Nhưng mà thực ra nếu mà quá muộn cái sai đó là sai theo kiểu mà sai nặng á thì vẫn sửa bình thường.
one open that to a Saturday. Hôm qua có hỏi gì nữa không? Về cái quy trình này, đây là chính sách và cái quy trình bên chị đang làm là như vậy. Hai có thắc mắc gì nữa không? Có thắc mắc gì tiếp nào? So case can be reopened is when the lead technical consultant is not satisfied with the code quality. Then case reopened because the quality controller believes that the ticket, the feature is not implemented correctly when it doesn't do the feature. Then here it's reopened because the customer is not happy with the feature. And this is when the users, they are not happy. The users on the customer side. Normally here it would be the project manager on the customer side who will test. Then afterwards, when we deploy in production, suddenly you have maybe 50 users using the features. And then those 50 users, maybe they will find problems. So if they find problems, then you need to reopen. Ok, các bạn clear đúng không? Rõ chưa? Rồi. Yes, next. This one is the daily task of the project manager during the project. So the first thing and the most important is that sometimes some urgent tasks that are expressed by the customer or maybe by the people in your team, but then you really need to focus on those tasks. And those tasks maybe they are not for you to do, but they are for somebody in your team to do. So it's really important that you make sure that those urgent tasks are being done, are being taken care of by the person who is supposed to take care of this task. So your job is not to do necessarily to do the task, but to make sure that somebody is working on this urgent task. Then afterwards, it's some things that there is no real rule on what you have to do every day. So these are just some ideas on what you can do to make, and then it's up to you when you are managing your project to see on which one you need to focus on. So the first thing you can do is to review what has been done yesterday. And when you see what has been done yesterday, you can see this point that was done yesterday is very important for the customer. So I should test it. And so you will test it, so you will make sure that it is exactly as the customer wants. And then when you will test it, you will realize that something is not exactly as you think it should, and then maybe you have new questions, and so you will ask the customer again, and then you will try for this. So for those key features, you will try to make them perfect, because you know it's very important for the customer. When sometimes what you can do is sometimes some tasks they are supposed to be completed, but they are not. And so this should really catch your attention. It should, because usually there is a problem there is a problem. So this the problem that can be. Usually it's two kinds of problems. The first one is a misunderstanding of the requirements. So the developer is working on this task and he doesn't understand. So instead of doing something simple, as it was planned in the beginning, he starts to do something really complicated. And so instead of doing the task in 4 hours, after 2 days he's not finished, after 3 days he's not finished, and then you can wait like this for maybe 2 weeks and he will still not be finished. So it's very important that you identify this as early as possible, and you go to see the developer and check, okay, do you understand really what has to be done? Because normally it's very simple. So maybe I see yesterday you spent already a lot of time on this, so why it's not complete? What do you think has to be done? So this is the first common problem, is a misunderstanding of the requirements. The second problem is a lack of technical expertise. So maybe the developer, he has a task to do, but he has no idea how to do it. So in order to, this happens every day and it's normal. We don't know everything, the developers, they never know everything. So they need to do some research. And sometimes this research, when we do some research and we find the answers on Stack Overflow or somewhere else on Google, we can find the solution quickly within half an hour, 1 hour, that's fine.
But if it takes more time than this, maybe it's good to not rely on your research only, but maybe to start talking with a more senior developer, which can help you to find the direction in which you should search. Because you can spend a lot of time searching and doing some tests, and then at the end of the month, maybe you will have done only one task because you spend a lot of time doing some research. And this time can be compressed significantly if you get some feedback, some help from the more senior people. Another task you should do regularly is to check what is being done. And when you check what is being done now, you can see that maybe some things are complicated. Some people are working on something complicated. And so it's good that you go to see those people who are working on the complicated thing and check if they really understand one more time to make sure that there is no misunderstanding. And to maybe see how they plan to do it, so that you can detect very early that the help of a more senior person is required. So your job is not to complete the tasks quickly, is to make sure that people can complete the task quickly. So you need to bring them the support they need. And something that takes a bit more time that you should try to do weekly is try to deliver some new version of your application weekly. I was mentioning as often as possible, but you cannot use delivering every day will not make much sense. But every week can be a good rhythm, or every 2 weeks. This one also you will adapt depending on your customers, depending on your projects, depending on the amount of tasks that have to be done. But one delivery every week is very nice because everything is very fresh for the people. So what does it mean? It means that the customer asks for something, maybe the week after he can get it, and maybe he will realize that there are some points that need to be adjusted. So it means that when you need to adjust, the developer he remembers exactly what he has been doing, so he will be able to adjust very easily. Then the tester will remember very well what they've been testing, so they will be able to test again easily. And then afterwards, the customer, when he needs to test again, he will remember exactly what he asked for change, and so he will be able to change to test and finalize the tests easily. So very short cycles every week is very good. Then even if you organize short internal meetings, that can be good to create, because it's a team of people you are working with, and you are working with probably some great tools to track all the tasks. So you might feel that everything is working without interaction, but sometimes it's good to have a little meeting with the team and share and talk, and because through talking sometimes more ideas or more things will go through. People will share more easily their difficulties. If they need to write down that there is a problem, they might be scared that they feel comfortable writing down that they have a problem. But maybe if you talk with them, maybe they will tell you more easily. And so having regular meeting with your team can help to identify problems and maybe identify problems even before people have them, when you are reviewing what has to be done the week after. So this team meeting can are beneficial. Do you want to do some explanation? And we didn't do explanation for the daily task. Do you want to start with this one? Yeah. Có ai muốn summarize lại cái này không? Nãy giờ bạn nói về giai đoạn. Mấy bạn nào đăng ký một phần xong rồi đóng máy lại đi. Đâu cần nữa. Tắt luôn. Hai slide mới nãy là bạn nói về điều gì? Nói chính thôi được rồi. Đây đấy. Anh đánh đầu còn đúng không? 1, 2, 9 thì cũng được, không có cần phải nói slide. Cái slide. Slide này. Thì cái mà em nghe kỹ nhất á, là về cái mặt mà
thay vì á mà tìm kiếm trên mạng á để mà ra một cái kết quả cho một cái task thôi, thì thôi mình hỏi cái người có kinh nghiệm hơn thì nó hoàn thành nhanh hơn, tốn ít thời gian hơn để hoàn thành cái task. Rồi một ý. Quý thấy không? Mà trước hết cái slide này nó có mục đích gì không? Cái này là bước vô giai đoạn phân tích, các bạn bước vô giai đoạn phát triển rồi. Bước vô giai đoạn phát triển. Thì vô giai đoạn phát triển rồi á thì á, cái này là vai trò của cái người PM nè, là mỗi ngày á ông nên làm gì, rồi mỗi tuần ông nên làm gì. Thì bây giờ mỗi ngày ông nên làm gì? Ông nghe không? Nói đi ông đi. Ôi rồi, đừng nói tiếp. Thì mỗi ngày một người viên nên làm gì? JC có để 2, 4, 5 5 ý đó, mọi người nhớ 5 ý đó không? Nếu hiểu thì có một bạn lên đứng lên nói xíu đi để biết chắc ăn Nói đại như vậy nói gì đâu. cái này nói đại cũng đúng rồi, nói đại không đi. Thụ động quá, để chỉ tay không. Một bạn lên đứng lên nói cái này đi, slide này nè. Cho một bạn nam với bạn mà nói đen, nói gì? Đây là mỗi ngày đi nó phải mình khác là tất cả các cái phải làm rồi coi lại cái task của ngày hôm qua là mình làm gì rồi họp với các công đội team để finalize lại những gì họ cần làm trong ngày hôm nay để họ hiểu rằng những cái yêu cầu của cái task nếu các người có không biết được có cái việc làm cái gì đó thì có thể hỏi các chuyên gia từ cái developer để làm. Đảm bảo các technical solution, các yêu cầu của team về cái thách đó thì phải phù hợp với cái suy nghĩ. Rồi, có ai thấy câu trả lời của bạn còn thiếu gì không? Có cần bổ sung gì không? Hay nói gì là đủ rồi? Và có hiểu câu trả lời của bạn không? Sao đọc tiếng Anh thì dễ quá mà đọc tiếng Việt đọc tới đâu hiểu nó mà sao không biết là bạn có gì căng gì cái chuyện màu đỏ đó đọc rồi trong cao các bạn đọc hiểu đó không? Hiểu thì bạn chỉ cần nhìn cái chữ cam thôi, còn cái chữ màu đen đen dưới là giải thích cho cái màu cam thôi, thấy không? Giờ được rồi đúng không? Mình qua slide cái weekly task này. Next slide. Rồi. Còn cái này là hàng tuần, công việc hàng tuần của cái người VM. Ba có thắc mắc gì cái công việc hàng tuần không? Hay nó có thiếu gì không? Nó có thiếu gì không? Và trong cái suy nghĩ của mình đó, công việc cái task của người VM hàng tuần đó là những gì mình học cái môn quản lý dán rồi đúng không? Mình học đó xong rồi mình đọc cái task này, mình đọc cái slide này, mình thấy nó có quen thuộc gì không? Bạn thấy nó có hợp lý không? Tưởng tượng đi sau này mình làm một VM đi thì cái này có hợp lý không? Nói được cho nó dễ. Chị nói luôn về gọi là cái thang cấp bậc của cái bên shop á, là ví dụ nha mình mới vô mình chỉ là một cái junior developer thôi, sau 1-2 năm mình thành senior. Và những bạn senior đó nếu mà bạn gọi là có gọi là cái năng lực quản lý của cái team á, cái năng lực quản lý của cái team á, thì theo xu hướng bạn sẽ thành gọi là technical lead, và senior bạn sẽ lên thành technical lead. Trong technical lead đó bạn sẽ lên thành PM.
Hiểu không? Mọi người biết cái hướng đi đó cho nên là PM. Thật ra không phải người nào vô làm technical mà giỏi cực kỳ cũng nên PM hết. Tại vì PM nó thiên về mặt con người nhiều hơn, là có năng lực quản lý con người nhiều hơn. Thật ra trong tiêu chị có những bạn nhiều nhưng mà muốn làm PM dạng vậy. Là có nghĩa là bên chị ví dụ nha. Đó, ví dụ như các bạn PC mới vô á, ví dụ là phần PC á là cái PM là hai cái lĩnh vực rất là khác nhau đúng không? Nhưng thật sự bên chị một PC cũng có thể lên một PM là mấy em vô làm tester thôi. Em làm tester một thời gian em nắm hết cả quy trình mua luôn, em nắm hết quy trình của khách hàng. Em bắt đầu PC đó được cho khách hàng, con PC đó bắt đầu khi mà phân tích, con PC đó sẽ lên thành một cái gọi là lead PC. Từ cái lead đó bạn có năng lực quản lý được quy trình, được quá trình làm việc, được tất cả các bạn khác, thì các bạn PC đó cũng lên được thành DM luôn. Còn nghĩ có hai hướng, một cái người PC và một người technical, người developer đều lên được DM PC. Thì đây là cái công chuyện hàng tuần mà bạn nghe nó được như là đó là cách mà bên chị vận hành về các vị trí công việc ở video. Rồi mình tới cái thực tại thì thực ra những cái này là những cái rất là mới xem khi mình tập mình cảm nhận được nó như thế nào. Này chẳng qua là mình chỉ cần trải nghiệm thực tế cho những điều này thôi. Cái slide này là cái slide bạn này đã ở bên viết cách đây hơn 5 năm. Mà trong khi bạn viết đó là bạn không có gọi là cái động lực motivation để cái này. Hôm nay vì giảng game trong vòng 2 ngày không biết xong hết nguyên đống này luôn. Nói chung là cũng cảm ơn mấy đứa vì cái buổi hôm nay bạn ngồi viết cái này. Thật ra viết cái bản này là những cái bản phải là bạn phải dạy lại cho chị, sát dạy cho đến em công ty lại. Hôm nay ngồi đây cho bạn dạy chị lại. Đây là những cái môn liên pháp mà chị phải làm hàng tháng, bạn hiểu không? Mọi người cứ suy nghĩ về chị đi, rồi mọi người nói chị có sai hay không? There's a bonus task that nowadays I will be saying that nobody wants to do or nobody knows how to do, and it will be your responsibility to find a way that this task is being done. You will be like a superhero of the project. You already said. You wanted to explain? Okay. Okay, so the monthly task is the first you need to you spend time, you step back a little bit, and you review what has been done. You try to calculate your key performance indicator, your main key performance indicator for project management. It will be to compare how much time you have spent and how much workload you have delivered. So normally when you have one task, you have the workload and you have the time spent. So you divide the time. If you divide the workload by the time spent. Okay. And if you spend a lot of time, the result will be very small. So it means you have a very, very small productivity. Okay, and it's not good. If you have a high workload which is much bigger than the time spent, it means that you've been very productive. And then it's very good. Sometimes you're very productive, it seems good, but actually it might not be good because after 1 week we will realize that we didn't do it right. So we need to rework and then rework and rework. So you have to be careful when you analyze the productivity. You cannot analyze it really on task by task on a short period, but you need to analyze on quite long period. And that's why this kind of task you do it at least monthly or maybe per even longer period. And then when you calculate the productivity, you calculate it for all the tasks within your project. Then afterwards, if you want, you can analyze it per developer, you can analyze it per module, you can analyze it in many different ways to understand where you have been very good on this project and where you have not been very good. And so when you have been very good at something, you try to understand why it went on well. And when you've been very bad, you try to understand why it went bad. Okay, and then you try to find some rules on how to make it better for the next month. Okay. And so you can suggest, and then these ideas you will have when you analyze, you can share them with your team. So people you are working with, your team member of the project,
You can discuss them with other project manager. You can discuss them with your manager, and try to see what would be good. You can even discuss them with your customer sometimes. Sometimes it will be related to how you work with the customer. And so the way you will manage the project can change within the duration of the project, because every project is different. There are some common rules, but every project is different. So the way you will work will be slightly different. And then you need to make sure that everybody must know the rule on how to work on this project. Then another point that you can do monthly is send and share with everybody a status on the project. For everybody to know what has already been done, what are the key things that have been done. You don't need to list everything, but maybe the 5 most important points. What should have been done that was not done, with a full explanation on why it was not done. So people can understand where we are today and why we are here today. What is remaining to do, what is the next step, and so these 2 points is about letting everybody know in which direction we are going. So people in your team, they know where they are, they know where they are going, so they have a visibility, it makes them more motivated. Your customer, he knows where